The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi friends, I am Abhinav. Today I am going to do an experiment of germination of seeds. We need glasses, cardboard box, soil, seeds, water and a cotton. In the first glass, seeds laying in the cotton sprout. From this experiment we conclude soil is not required for seed germination. In the second glass, seeds does not germinate. From this we conclude water is required for seed germination. In the third glass, seeds kept in the cardboard box does not germinate. From this experiment, we conclude sunlight is required for seed germination. Air, water, and favorable temperature are essential for the germination of seeds. Sunlight and soil are required for the growth after sprouting. Thank you. 5th standard children, just now you saw a video, isn't it, by Abhinav. So hats off to that boy, because I did not ask him to shoot such a video. He did it on his own, and after he sent it to me, only then I knew, oh yeah, this boy has done something nice out of his own inclination. I have not asked him to do, I have not forced him. It is just out of his interest and the liking towards this subject that has made him to do this video. So once again, Abhinav, thank you and continue this good job, okay? Always maintain this interest in all the subjects, not only science, okay? Thank you, and I wish all other students of 5th also will come forward with exceptional videos. Okay, so in the last class I taught you about fuels, isn't it? You need a recap? Yes. Okay, listen to me. First I taught you about fuels. Fuels are substances that liberate heat on burning. I taught you that there are 3 types of fuels: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Then I told you that fuels, they need oxygen too. Only when they react, fuels and oxygen together, we get the energy. So from fuels we get energy, from food that we eat we get energy. Now oxygen is required for burning. Then I taught you how to maintain a very good firewood stove. The tips also I have informed in the last class. Now I will move on from where I stopped. The topic given in the book is vehicles multiplying. Multiplying nu parnanda, you have studied about multiplication, addition, subtraction, division in math. Similarly, multiply parna multiplication table of 2 and the 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. Multiply koodi variya perigi variya. Multiply means koodi variya. So vehicles multiplying nu parnal vehicles koodi variya. In India there are many states. Just take Kerala for example. In Kerala, our Palakkad district, there are 14 districts in Kerala. In Palakkad itself, how many vehicles are there? Cars, buses, lorries, all the vehicles together, scooters, bikes and all that. Just think about it.
If Palakkad has a huge number, then what about the other remaining districts? What about the other states? So it is really uncountable. We can't count. It's beyond our imagination. The vehicles are multiplying day by day. Now these vehicles, they can't run on their own. They need some fuel also, isn't it? Vehicles run only because they are supplied with fuels. Petrol and diesel ഒക്കെ നിറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ വണ്ടികൾ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yes. Now if vehicles are multiplying like this, what about the fuel supply? The fuel supply also has to be on par with the number of vehicles, isn't it? Increasing day by day. അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിൾസ് കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെട്രോളും ഡീസലും മതിയാവോ? Excessive use of fuels is going on because of the vehicles plying on the road. So one day, undoubtedly, we all know that this will come to an end. The fuel supply will come to an end because the number of vehicles are multiplying day by day. Isn't it? Supply ninnu po. For example, ration kadayil mannan illande we come back, isn't it? Adupole oru divasam fuelsum it will come to an end. So what we have to do? We have to start thinking now itself, because one day we know it will come to an end. Now we all are safe, but after few years these fuels will come to an end. It will get exhausted. What is the meaning of exhausted? Exhausted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോകും. എക്സോസ്റ്റഡ്. വേറൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട്. ഐ ആം എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ടയേർഡ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ മീനിങ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർ, ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു സീ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. Because we know these vehicles should run even after many years. The fuel supply must remain. So it is in our hands. We should use it properly. Okay? Now children, in the textbook there is a figure of a petroleum refinery. Petroleum refinery. Refine means what? Making it pure. Remove all the impurities. Refine in artham endana? Pure aakka. അപ്പോൾ പെട്രോളിയം റിഫൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ റിഫൈനായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പെട്രോളിയം? ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എ റിഫൈനറി ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ impurities are removed and fresh liquids are extracted in a petroleum refinery. Petroleum നിന്ന് many liquids are extracted. Kerosene, petrol, diesel ഇതെല്ലാം പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so in a refinery we get kerosene. In a petroleum refinery we get kerosene, petrol, diesel from petroleum. This is a place from where these liquids are taken out അല്ലെങ്കിൽ extracted from petroleum. Okay, now this petroleum is really precious because it is out of this petroleum that other liquids, other fuels, liquid fuels are extracted, and it is because of these liquid fuels that all the vehicles are running. So now you understood how important petroleum is. So where do we find this petroleum? പെട്രോളിയം ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? എവിടെ നിന്നാണ് കെറോസിൻ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്? കെറോസിൻ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണത്? ഓക്കെ, നൗ before I go to the explanation, have a look at another figure. You can see a solar panel and windmill. സോളാർ പാനൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നെടുമ്പശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. മെനി പ്ലേസസ് സോളാർ പാനൽസ്, ഈവൻ ഇൻ ഓൺ ഹൗസ് ടോപ്സ്, ഓൺ ടെറസസ്, these solar panels are installed. So most of you may know about this. Then next figure is about windmill. Windmill. What is a windmill? Wait, I'll teach you all this, don't worry. Okay, now these solar panels and these windmills, how do they run, children? How do they function?
Any idea? Then they have asked a question, are these sources of energy exhaustible? Exhaustible, I told you the meaning of exhausted. What is the meaning of exhausted? It will get over. So, exhaustible nu parnal theero. Is it exhaustible? Solar panel, they run on solar energy. Solar varna, you know, sun. Now, what is the main source of energy for all the organisms on earth? Sun. One main major source, sun. അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണോ? തീരുവോ? വിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഓവർ വൺ ഡേ? നോ. സോളാർ എനർജി തീരില്ല. സണ്ണുള്ളവരെ, സൺ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും, വി നോ ദാറ്റ്. സോളാർ എനർജി വിൽ നോട്ട് ബി exhausted, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റിബിൾ. വാട്ട് അബൌട്ട് വിൻഡ് എനർജി? ഈ വിൻഡ് മിൽ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് അല്ലേ? വിൻഡ് എനർജി അത് എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണോ? അല്ല. വിൻഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദേർ, isn't it? See children, you know what is the difference between air and wind? Air പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവിടെയും എയർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ മൂവിങ് എയർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വിൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിൻഡാണ് ആക്ച്വലി. ആ മൂവിങ് എയർ ഇസ് കോൾഡ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂവിങ് എയർ, ആ വിൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡ് മിൽ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മലയാളം? കാറ്റാടി ആയി സപ്പോസ്. ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്, ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിൻഡ് മിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ താഴ്ത്ത് പോയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ആവും, എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. അത് ആ ടീച്ചർ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ. എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ. എക്സോസ്റ്റിബിൾ പറഞ്ഞാൽ തീരും, ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്. അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, ഇത് രണ്ടും ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ്, തീരില്ല. ഓക്കെ, സോളാർ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, ഇത് രണ്ടും ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ടീച്ചർ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്, ഇറ്റ് ഈസ് there in the book, conventional energy sources. Conventional energy sources. What is the meaning of conventional energy sources? Now I am going to teach you about two main energy sources. Okay, we studied about fuels that give us energy. We studied about food also. Now we are going to study about some conventional energy sources. That is the first one, and the second one is non-conventional energy sources. Non-conventional energy sources. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സെയിം ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ conventional energy sources and non-conventional energy sources. Now I'll read out the paragraph for you. It is very very important. Please listen. Petroleum is formed from decayed living organisms buried deep under the earth for millions of years due to several natural phenomena. Coal is formed from plant remains. These are called as fossil fuels. Such fuels cannot be replenished once they get exhausted. They are called conventional fuels. Then, in future, conventional fuels will get exhausted if not judiciously used. Petroleum is mainly used to produce petrol, diesel, kerosene, tar, and LPG. In addition, it is used in the manufacture of many products like pesticides, plastics, and medicines also. So, understood, children? This paragraph is very important. So, I'll tell you what is petroleum. Petroleum, it is there on the earth even now, deep under the earth. Millions of years ago it was formed. Even now it will be there. Petroleum is nothing else. It is the buried, decayed, dead remains of the living organisms buried deep under the earth over millions of years ago. It is given here in the textbook.
buried deep under the earth for millions of years due to several natural phenomena. അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ പെട്രോളിയം ഉണ്ടായി. ഓവർ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പെട്രോളിയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പ് ബിലോ ദി എർത്ത്. ഓക്കെ, സോ പെട്രോളിയം താഴെ, എർത്തിൻ്റെ താഴെയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായത്? ഡെഡ് റിമെയിൻസ് എന്ന്. ഡെഡ് പറഞ്ഞാൽ ചത്ത് കിടന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡീസ്, പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡീക്കെ ആയി സെറ്റിലായിട്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പെട്രോളിയം ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് one more fuel they have told in this paragraph, that is about coal. Coal is formed from plant remains, plant-ന്റെ remains. ചെടികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന remains ആണ് coal. അപ്പോൾ പെട്രോളിയം ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, പ്ലാന്റും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഡെഡ് ബോഡീസിൽ നിന്ന് ഡീക്കെ ആയിട്ട് ബറി ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ്. കോള് പ്ലാന്റ് റിമെയിൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും petroleum and coal, they are called as fossil fuels. Fossil fuels. അപ്പോൾ two fossil fuels ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിൽ you should say, not this exam, okay, afterwards, coal and petroleum. Two fossil fuels, coal and petroleum. Okay, then these fuels cannot be replenished once they get exhausted. എക്സോസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ തീർന്നതാണ്, പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. എക്സോസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഓക്കെ, റീപ്ലെനിഷ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. വൺസ് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ഓക്കെ, ചലോ ഐ ടെൽ യു ദ മീനിങ്. Petroleum is formed from decayed living organisms buried deep under the earth for millions of years due to some natural phenomena. ചില നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയുടെ കാരണം ഈ പെട്രോളിയം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡീപ്പ് അണ്ടർ ദി എർത്ത് ബറീഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഡെഡ് റിമെയിൻസ്, ഡീക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട് വന്നിട്ട്, പ്ലാന്റ്സിന് ആനിമൽസിന് ഡെഡ് ബോഡീസ് കേട് വന്ന് ഡീക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലമായിട്ട്, മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആയിട്ട് പെട്രോളിയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, കോൾ ഇസ് ഫോം ഫ്രം പ്ലാന്റ് റിമെയിൻസ്. കോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ റിമെയിൻസ് കൊണ്ട്. പ്ലാന്റ് കേട് വന്നാൽ അത് അളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴില്ല, അതങ്ങനെ ഈ സെറ്റിലായിട്ടാണ് കോൾ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്, കോളും പെട്രോളിയം എന്താണ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കും ടു ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്, അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം. കോൾ, fossil fuels, first is coal and the second one petroleum. Coal and petroleum, ഇത് രണ്ടും എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? അണ്ടർ ദി എർത്ത്. പെട്രോളിയം ആൻഡ് കോൾ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ അടിയിലുണ്ട്. ആ പെട്രോളിയത്തിനെയാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് റിഫൈനറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്രോൾ, കെറോസിൻ, ഡീസൽ, LPG, ടാറൊക്കെ കിട്ടണത്. ഓക്കെ, now such fuels cannot be replenished once they get exhausted. ഒരിക്കൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തീർന്നു. exhausted means തീർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. if it is exhausted, over means over. okay, it cannot be replenished. ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല. they are called as conventional fuels. അപ്പോൾ conventional fuels പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സോസ്റ്റഡ് ആവാൻ പോണ ഫ്യൂൽസ്. ഒരിക്കൽ തീർന്നു, പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കോളും പെട്രോളിയം വിൽ കം അണ്ടർ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂൽസ് ബിക്കോസ് വൺസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. വി ക്യാൻ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. പിന്നെയും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല. ഓക്കെ, കൺവെൻഷണൽ മീൻസ് ഓവർ, സ്റ്റോപ്ഡ്. ഓക്കെ, in future conventional fuels will get exhausted if not judicially used. അപ്പോൾ ഈ കോളും പെട്രോളിയം കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂൽസ് ആണ്. ജുഡീഷ്യലി യൂസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബുദ്ധിപൂർവ്വം വൈസായിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത് തീരും, പെട്ടെന്ന് തീരും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട്, പെട്രോൾ തീരില്ലേ? നടന്നു പോകേണ്ട ദൂരമാണെങ്കിൽ, സൈക്കിളിൽ പോകേണ്ട ദൂരമാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ പോവാം. ഓ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറുണ്ട്, ജീപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയാൽ പെട്രോളല്ലേ ചിലവാവുക? അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമുള്ള ഡിസിഷൻ ആണോ? അല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് വൈസ്ലി. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്.
നടന്നു പോകേണ്ട അവിടെ നടന്നു പോവുക, പിന്നെ ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ പോവുക. ഓക്കെ, അതാണ് ജുഡീഷ്യലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം. കാരണം ഇത് തീർന്നാൽ തീർന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത്. ഓക്കെ, പെട്രോളിയം is mainly used to produce petrol, diesel, kerosene, tar and LPG. Petroleum, teacher, I told you, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് റിഫൈനറിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കെറോസിൻ, ടാർ, LPG എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണത്. എവിടെയാണ് പെട്രോളിയം റിഫൈൻ ആവുക? റിഫൈനറിയിൽ. ഓക്കെ. In addition, it is used in the manufacture of many products like pesticides, plastics and medicines. പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ യൂസ് വണ്ടികളിൽ മാത്രമല്ല, it is used in medicines, plastics and in pesticides also. Okay? So, ഒരിക്കൽ കൂടെ ടീച്ചർ പറയാം, ഇനി 2 എനർജി സോഴ്സസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. അതിൽ 2 fuels I taught you, coal and petroleum. They are also called as fossil fuels. They are called as conventional energy sources because once if it is over, it is over. Stop means stop. We won't get it back. Okay? The energy supply ഒരിക്കൽ തീർന്നാൽ തീർന്നു. Okay. Now I come to the second one, non-conventional energy sources. പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്തത്. Non-conventional energy sources. However much they are used, solar energy, wind and sea waves are energy sources which are inexhaustible. These are called non-conventional energy sources. അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് പറഞ്ഞാൽ തീരും, എക്സോസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ. നോൺ കൺവെൻഷണൽ പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടണ സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, സീ വേവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടണ എനർജി, ടൈഡൽ എനർജി, ഇതെല്ലാം തീരുകയില്ല. സണ്ണും വിൻഡും തീരുമില്ല. സോ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ്. പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഓവർ. അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ടീച്ചർ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഒരു ദിവസം. നോൺ കൺവെൻഷണൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. When last year I told children to remember in this man, it will be easy. നോൺ കൺവെൻഷണൽ പറഞ്ഞാൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പോൾ നോൺ കൺവെൻഷണലിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി? സോളാർ എനർജി ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി. സോളാർ പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടണ എനർജി, ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി, പിന്നെ സീ വേവ്സ് നിന്ന് കിട്ടണ എനർജി. ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇതെല്ലാം ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ്, നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, now I move on to the next page. In the next page, they have just asked few questions. And they have asked you to make a list of devices working on solar energy. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വല്ല ഡിവൈസസ് ഉണ്ടോ? ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഓബ്ജക്ട്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ സോളാർ എനർജി വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറയണം. What are the advantages of making maximum use of non-conventional sources of energy for our needs? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ കുക്കർ ഉണ്ടാവാം, കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ? ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല, ഒരു പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് പെട്രോളിയം, കോളൊക്കെ കത്തുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കൊക്കെ വരും, എയർ പൊല്യൂട്ട് ആവില്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ, അഡ്വാൻറ്റേജസ്. സോളാർ എനർജി ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി, ഫസ്റ്റ് advantage, it is not going to get over and it is non-polluting. Pollute cheyilla. Okay, now the next topic in the book is solar energy, and they have shown few devices: calculator, solar street lamp, solar heater, solar cooker. And they have asked a question: do all these devices work using the energy from sunlight? Yes, all these use energy from sunlight or solar energy. Now next thing they have told is about solar cell. What is a solar cell? Solar cell. എന്താണ് solar cell? Okay,
Solar cell is a device which converts solar energy into electrical energy. സോളാർ സെൽ എന്താ ചെയ്യുക? സോളാർ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റും. സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജീനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മുകളിൽ ടെറസിൽ സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ സൂര്യപ്രകാശം വീണാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള റൂംസിൽ AC, ഗീസർ, ഹീറ്റർ അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടല്ലേ അത്? യെസ്. ഓക്കെ, then so solar cell is a device which converts solar energy into electrical energy. Solar panels contain rows of solar cells. സോളാർ പാനലിൽ ഒരുപാട് റോസ് ഉണ്ട്. റോസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റോസ് ഓഫ് സോളാർ സെൽ. സോളാർ പാനലിൽ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ഒരുപാട് റോസ് ഉണ്ട്. റോസ്. These are rectangular panels made of silicon. സിലിക്കോൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, സോളാർ പാനൽസ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ. സോളാർ പാനൽസിൽ ഇങ്ങനെ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ഒരുപാട് റോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, now the advantages. The advantages of energy are that it is inexhaustible and that it does not cause pollution. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ 2 മെയിൻ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ, തീരില്ല ഒരിക്കലും. സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി തീരുമോ? ഇല്ല. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ. പെട്രോളിയം, കോൾ കൺവെൻഷനലാണ്, അതൊക്കെ കത്തിച്ചാണ്ടല്ലോ, ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, ഹാംഫുൾ ആണ് ആ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ സോളാർ എനർജി, സൂര്യൻ്റെ എനർജി കൊണ്ട് വല്ല ദോഷമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇല്ല, ഗുണങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഒരു പൊല്യൂഷനും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിളും ആണ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ എന്നും എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിൻഡ് എനർജി. Now before that there is one more sentence. Lamps, cookers, water heaters and calculators working with solar energy are widely used nowadays. Water heater, lamp, solar cooker, calculators അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു which run on solar energy. Okay, next is wind energy, my dear children. Wind energy, there is a figure about wind. They are shown a wind farm. There are many windmills. അപ്പോൾ വിൻഡ് മിൽസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇറക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിൻഡ് മിൽസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പേസ്, വലിയൊരു ഫാം വേണ്ടേ? ഹ്യൂജ് സ്പേസിലല്ലേ വിൻഡ് മിൽസൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, വിൻഡ് മിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഫ്രം വിൻഡ്. വിൻഡ് മിൽസ് വെറുതെ അല്ല വിൻഡ് മിൽസ് ആ വിൻഡ് ഫാമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി. ഹൗ? ബിക്കോസ് ഓഫ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ദ മിൽ, the blades of the windmill, they rotate പറഞ്ഞാൽ തിരിയും, by the power of the wind. കാറ്റിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ വിൻഡ്മില്ലുള്ള ബ്ലേഡ്സ് ഇങ്ങനെ തിരിയാൻ തുടങ്ങും. തിരിയുമ്പോൾ എന്താവും? ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ. ഈ ബ്ലേഡ്സ് തിരിയുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവും. എന്നിട്ടാണ് ഈ വിൻഡ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് താഴെക്കൂടെ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ പോയിട്ട് അത് വീടുകളിലേക്ക് എത്തുക. ഓക്കെ, thus electricity is produced. Okay, now there is one more para, very important para. I'll teach you that and then I'll stop today. Towards the future with care. But this is a very, very important paragraph, children. Listen to this. Firewood is a conventional source of energy. Firewood conventional source ആണ്, അതറിയാം. ഫയർവുഡ്, വുഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമോ? ഇല്ല, മരങ്ങളുള്ളവരല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. മരങ്ങളെല്ലാവരും വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൺവെൻഷനലാണ്. കൺവെൻഷണൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും, നോൺ കൺവെൻഷണൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവാത്തത്. സോ ഫയർവുഡ് കൺവെൻഷനലാണ്. ബട്ട് കോക്ക് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ബേൺസ് കോസ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ. ഇത് കത്തുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസിനെ കത്തിച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. മോറെവർ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ലീഡ്സ് ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. വിറക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ആൾക്കാർക്ക് മരങ്ങൾ വെട്ടേണ്ടി വരും. മരങ്ങൾ വെട്ടുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ സംഭവിക്കണത്. സോ ഫയർവുഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺവെൻഷനലാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മരങ്ങൾ വെട്ടുമ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ്. ഓക്കെ, the consumption of fuels is also increasing day by day. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു
ഓരോ ദിവസം പോകും തോറും കൺസംഷൻ പറഞ്ഞാൽ യൂസ് കൂടി വരികയാണ്. ഓക്കെ, only through strict control of the consumption of fuels like coal and petroleum, only through strict control of the consumption of fuels like coal and petroleum പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ വെക്കണം, ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം നമ്മൾ തന്നെ. ഈ കോളും പെട്രോളിയം ഒരു ദിവസം തീരും എന്നറിയാം, അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ക്യാൻ the energy crisis be overcome in future. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം. Only through strict control of the consumption of fuels like coal and petroleum and maximum utilization of non-conventional energy sources can the energy crisis be overcome in future. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് വരും. ക്രൈസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഡ് ഫേസ്, അത് വരും എന്ന് ഉറപ്പാണ്, കാരണം ഒരു ദിവസം അത് തീരും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്. എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലി ത്രൂ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിൻ്റെ യൂസ്? കൺവെൻഷണൽ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ആ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ യൂസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് എന്തിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോൺ കൺവെൻഷണലിൻ്റെ മാക്സിമം കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവരുടെ ചെയ്യണം. സോളാർ, വിൻഡ് ആൻഡ് സീ വേവ്സിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി വരാൻ പോണ എനർജി ക്രൈസിസ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോണതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദർ ഇസ് എ ടോപ്പിക് കോൾഡ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടീച്ച് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് and then I will discuss the answer. So no need of writing all the notes now. I shall send you the notes after the exam and then you can write. So today's topic was about conventional energy sources and non-conventional energy sources. Conventional energy sources teacher fossil fuels പഠിപ്പിച്ചു, coal and petroleum. അത് എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ്, തീരും. ഓക്കെ, പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ, കെറോസിൻ, ഡീസൽ, LPG, ടാർ ഉണ്ടാവുന്നത്. നോൺ കൺവെൻഷണലിലാണ് സോളാറും wind energy and sea waves. So we have to keep a control over the usage of these conventional fuels and maximum use of non-conventional must be done. Okay, so now I know it's exam time. I am sure that you all are studying well. Not only science, all the other subjects you have to get very good marks. So if you have any doubts you can call me. Okay children, till then it is bye. Thank you.